Eine Stadt feiert ihre Helden. Der englische Meister Manchester City hat seine spektakuläre Saison mit einer rauschenden Party beendet. Mannschaft und rund 100.000 Fans zelebrierten den 5. Meistertitel. It's brilliant, it's amazing. We're here again. Fans have turned out in numbers. This team is wonderful behind me, and we've been able to win it with 4 weeks to go. It's been amazing. Thank you. I've watched City for 62 years. I've never seen anything as good as this season. This season's been wonderful. I'm just sorry it's over. Ganz anders Trainer Pep Guardiola. Der ehemalige Bayern-Coach blickt der Sommerpause mit Vorfreude entgegen. Now it's time to enjoy it. I'm sorry. I'm not going to speak the next season. This summer is just, believe me, we are going to see the World Cup in the sofa. Good beer, good red wine, and enjoying the season. When we start, we'll come back. We'll come back stronger than this season. Noch stärker? ManCity erreichte als erstes Team in der Premier League die 100-Punkte-Marke. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten war mit 19 Punkten noch nie größer. Behält Guardiola recht, dürfen sich die Fans auf eine erneute Saison der Superlative freuen.